ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் விட்னஸ் இருந்துமே பொய்ய உண்மையாக்க பார்க்குறாங்க. பொய்க்கு மேல பொய். I can tell you he is one of the most honest and gentle person you would ever see in the world. So he stepped out of the car, he checked the other person's car. இது ஒரு ஹிட் அண்ட் ரன் கேஸ். ஆரம்பத்தில் இடிக்கல, பிறகு இடிச்ச மாதிரி தெரிந்தது. பிறகு இடிச்ச நான், ஆனால் 2 கார்லையுமே எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாததால் நான் அந்த இடத்தை விட்டு போய் விட்டேன். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ். பார்க்கிங் லாட்டில் ஹஸ்பண்ட் ஒரு காரை இடிச்சிட்டு அந்த இடத்துல நிற்காம ஓடி விட்டார். Found on my car, but I did check the other car and I did. It was right parked. Okay. About. இதில் ஹஸ்பண்ட் தான் பொய் சொல்கிறாருன்னு பார்த்தா ஒய்ஃப் அதுக்கு மேலே பொய்க்கு மேலே பொய். கடைசியாக என்னதான் நடந்தது? வணக்கம், எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? இது ஜோர்ஜியாவில் ஒரு ஷாப்பிங் சென்டரில் ஒரு பார்க்கிங் லாட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவம். இவர் ஒரு டெஸ்லா காரில் வந்திருக்கிறார். வந்து பார்க் பண்ணியிருந்த ஒரு காரை இடிச்சிட்டு திருப்பி அந்த ரிவர்ஸ் பண்ணும் பொழுது இன்னுமே அந்த காரை வந்து டேமேஜ் செய்துள்ளார். நைஸாக அந்த இடத்துல பார்க் பண்ணாமல் வேற ஒரு பார்க்கில் பார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இவர் ஷாப்பிங் செய்ய போயுள்ளார். ஆனால் இதை பார்த்த 2 பேர் வந்து ஐ விட்னஸாக இருந்த 2 பேர் வந்து இவருடைய காரையும் அந்த அடிப்பட்ட காரோட படத்தையும் எடுத்து இவருடைய காருக்குள்ளே இருக்கிற ஐடியமே இவங்க படம் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்குறாங்க இவர் ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு வந்து இப்போ என்ன செய்ய போகிறாருண்டு. ஸோ ஒருவேளை இவர் வந்து அந்த அடிப்பட்ட காரோட ஓனரை மீட் பண்ண போயிருப்பாரோன்னு யோசிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் இவர் எந்த ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை. வந்து காரை எடுத்தார். எந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டுமே நடக்காத மாதிரி அந்த இடத்த விட்டு ஓடி விட்டார். இதை பார்த்த அந்த 2 விட்னஸுமே உடனே போலீஸுக்கு கால் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுதான் நடந்தது, ஆள் இப்படித்தான் இருப்பார், இந்த தோற்றம்தான், ஒரு சவுத் ஏஷியன் மாதிரி தான் தெரிகின்றது. அதுவும் இவர் ஷாப்பிங் செய்த கடையுமே ஒரு சவுத் ஏஷியன் மார்க்கெட் தான். But he turned it too sharp, and I told Jody when he was trying to pull in the parking spot, I go, he's going to hit that car. So it was pulling in? Yeah, he was wheeling in, and he hit it. And I thought it moved, but then when he backed off of it, it went bloop, bloop, and I was like, Jody, he just ran into that car. So he parked, went in real quick to the Indian grocery store, and came back out and left. But White, Asian, Indian, I believe. Okay, and you said a male? So there's his tag number that I called in. Okay. And there's you can see he hit it hard enough to take a big swipe of white paint, and then obviously it's this one. And there's their damage, and then that's him leaving. Do you mind if I... No, not. போலீஸ் வந்து அந்த பார்க்கிங் ரோட்டில் டேமேஜ் ஆன காருடைய ஓனரை ஃபைன் பண்ணி அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல இப்படித்தான் ஒரு ஹிட் அண்ட் ரனில் வந்து உங்களோட காரை யாரோ அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய காருடைய நம்பர் பிளேட்லேருந்து ஆக்சிடெண்ட் டேமேஜ்லேருந்து ஐடியிலேருந்து எல்லாமே எங்கள்கிட்ட இருக்குது. நாங்கள் வந்து ஃபைன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கின்றோம். அந்த கேஸ் ஃபைலை வச்சுருங்க. இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸில் வந்து உங்களோட காரை வந்து கிளைம் பண்ணலாம். இதை நாங்கள் ஃபைன் பண்ண அப்புறம் டீட்டெயில்ஸை வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்புகிறோம்னு சொல்லி அந்த டேமேஜ் ஆன காரோடைய டிரைவரை வந்து இவங்க அனுப்பிட்டாங்க. Witnessed it and called us so we could let you know. So they said that it was hit right here. Oh, it was. Yeah, so they called us so we could find the owner. Oh my God, who would do that and just leave? Yes, ma'am. But that's why they called us out here. So what we're gonna do is I'm gonna do a hit and run report, and I'm gonna see if I can identify the person that hit your car, and we'll go from there. Okay? So this is gonna be a case number. Okay. That's gonna have all the information. So if I find the person that hit your car, his information, all that will be in that report. Okay. How can you find it? So she sent me some pictures. I'm gonna go see if I can identify the driver, because just because it's the registered owner doesn't mean that's the person driving it. Yeah. So I gotta do some pictures. Yes, yeah. Okay. Please keep it. You have my number. Yes, ma'am. And so that report, like I said, that will have all the information from the investigation and everything. I couldn't get out here fast enough. I thought it was like that happened. No, I think the call failed somehow, and I felt bad because I left you with that. And I'm like, shit. I got stuff. But look, somebody.
போலீஸ் வந்து சஸ்பெக்டை இப்போ ஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. மேக் ஷோ பண்ண போகிறாங்க. கார் ஓனரும் காரை ட்ரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்தவரும் ஒரே நபராக கால் பண்ணி கேட்குறாங்க. TJX மேக்ஸுக்கு முன்னால் அதுவும் 1:41 மணி போல் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்தனீங்களா, அங்கே ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடந்ததா? அதுக்கு அவர் அப்படி ஒன்றுமே நடந்த மாதிரி தெரியவில்லை, பொய் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார். ஆனால் போலீஸ் என்ன சொல்லுது, என்கிட்ட 2 விட்னஸ் இருக்குது, உங்களோட கார் இன்னொரு காரை பார்க்கிங் லாட்டில் வச்சு அடிச்சிட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல நிற்காமல் போயிட்டீங்க என்று மறுபடியும் போலீஸ் வந்து மேக் ஷோ பண்ணுறாங்க. நீங்கள் அந்த பார்க்கிங் லாட்டுக்கு வந்தனீங்களா என்று. அதுக்கு அவர் சொல்கிறார், நான் ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு முதல்ல அங்கே வந்த நான், அப்போ ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் ஏதாவது நடந்ததான்னு கேட்க, இவர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், இவர் காரை அடித்ததுக்கு 2 விட்னஸ் இருக்குது. அதை விட டெஸ்லா காரில் உள்ளுக்கு வெளியில் எல்லாமே கேமரா இருக்குது, அடித்தா உடனே இவருக்கு தெரியும். ஆனால் இவர் பொய் மேலே பொய் இப்போ சொல்ல போகிறார் பாருங்கள். ஆரம்பத்தில் இவர் ஃபோனுக்குள்ளால் என்ன சொல்கிறாரு சொன்னால், ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டது, தான் நினைச்சோம் ரோட்டில் சத்தமாக இருக்கலாம், டயரில் சத்தமாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி டயரை டேர்ன் பண்ணும்பொழுது சத்தமாக இருக்கலாம்னு தான் நினைச்சேன்ட்டு. ஏதாவது பிரச்சனையா, மோர் டீட்டெயில்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கான்ட்டு இவர் கேட்குறாரு. அவங்க சொல்கிறாங்க, போலீஸ் சொல்கிறாங்க, எஸ் என்கிட்ட 2 விட்னஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு காரை பார்க்கிங் லாட்டில் அடிச்சுட்டு அடித்த காரோட ஓனரை மீட் பண்ணி வெயிட் பண்ணாமல் அறிவிக்காமல் அந்த இடத்த விட்டு உடனே ஓடி போயிட்டீங்க. ஸோ இது ஒரு ஹிட் அண்ட் ரன். பரவாயில்ல, நீங்கள் அதே பார்க்கிங் ஸ்பாட்டுக்கு உங்களால் திருப்பி வர முடியுமான்னு சொல்ல, ஓகே நான் ஒரு 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷத்தில் வாரன்னு சொல்லிட்டு ஒய்ஃபோட இப்போ வாரார். Hi, this is Officer Mullis with the Johns Creek Police Department. Am I speaking with Mr. Yes. Okay, so were you recently over by the TJ Maxx off of 141? Yes, ma'am. Okay. Did you remember getting into an accident? Not really. What happened? Okay, so we have a couple witnesses that say that your vehicle struck another vehicle and then you left the scene. Okay. Do you have the details of it? So I have pictures of both your vehicle and the other vehicle that you struck just recently. So were you in this shopping center? Yes, ma'am. I was there about an hour back. Okay. Do you remember hitting another car? I heard a kind of a slight, I would say, like I thought it was some kind of under, like something came under the road or under the tire or something. But that's about it. So I went in, I took my stuff and came back and I left. Like I wasn't, but I remember that when I was parking, I heard like some kind of a crack or something in the tire, and that was it. So I parked it properly. I thought I was having some issues or something. Okay. So is there something that happened? Could you give me some more details? Yeah. So we have 2 witnesses that saw your vehicle strike another vehicle. You went in the witnesses say that you went into the store when you came out. You left the scene. Didn't try to find the other owner or anything like that. So what I'm going to need you to do, if possible, is actually return to the store so we can talk in person about it, okay? Sure. Are you there right now? Yes, sir, I am. Okay. I can come over if it'll still take me like 25 minutes or so. That's fine. Okay. And what is your name, ma'am? Officer Mullis with Johns Creek. Okay. Officer, I will see you shortly then. Okay. Thank you so much. All Bye-bye. right. Thank you. இவர் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் போலீஸுக்கு. என்னன்னு சொன்னால், ஒரு காரை நான் இடித்தேன், ஆனால் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த காரில் டேமேஜ் இல்லை, எந்த கார்லையுமே டேமேஜ் இல்லை. ஸோ நான் அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டேன்ட்டு. ஆனால் இதுக்கு முதல்ல ஃபோனில் இவர் என்ன சொன்னார், ஏதோ ஒரு டயரில் ஒரு சத்தம் கேட்டது, டயருக்கு ரோட்டில் சத்தம் கேட்ட மாதிரி இருந்தது, டயரை திருப்பும் பொழுது சத்தம் கேட்ட மாதிரி இருந்தது. அவ்வளோதான். இங்கே பொய்க்கு மேலே இவங்க பொய் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டாங்க. இனிமேல் தான் பெரிய பொய்யே வரப்போகுது. You don't remember hitting my car? No, I don't. No, okay. So I don't. This is exactly what happened. So Okay. I was there. So I was parking just like exactly the way it was. So I turned and then I heard a kind of a pitching sound and I just stopped.
and I pulled back, and then I parked it properly. Then I stepped out. Okay, the car there, hit it, and I checked the car. There wasn't anything. So I went inside, picked up my stuff, and then I left. Do you mind if I check something out on Oh the yeah, car? please. And then once I went home, I realized that there was a plastic that was kind of loose on my car, but that was about it. So this is what I found on my car. But I did check the other car, and I did. It was right parked Okay. about right here or something. So, போலீஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, விட்னஸுடைய பிக்சர்ஸை வந்து இவருக்கு காட்டுறாங்க. இவருடைய கிரே டெஸ்லா காரில் முன்னுக்கு ஒரு வெள்ளை பெயிண்ட் இருக்குது. அதாவது அந்த காருடைய பெயிண்ட் வந்து இவருடைய காரில் இருக்குது. இப்போ உங்களுடைய டெஸ்லா காரில் வந்து அந்த பெயிண்ட் இல்லை. ஸோ நீங்கள் அந்த பெயிண்ட்டை அழிச்சிட்டீங்க. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அடிப்பட்டது உண்மைதான், அந்த காரில் ஒரு டேமேஜும் இல்லை, அதனால தான் நான் திரும்பி போனேன். அது மட்டும் இல்லை, போலீஸ் கால் பண்ண மட்டும் இப்படி ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்ததே எனக்கு தெரியாது. I have a question now. Okay. So, is this your vehicle? Yes, this is my vehicle. This is your vehicle? Yes, ma'am. Okay. And that's your vehicle? Yes, that's mine. Okay, so the damage that was right there has now been taken off. Is it possible that it Okay, so that is the damage, and that's your vehicle, correct? Yes, ma'am. And that's you as the driver? Yes, ma'am. Okay. So you're at the very least going to get a ticket for hit and run, okay? It shows that you did. We had witnesses that show that you did actually hit the car. I did not run. I had no intentions of running. So or leaving the scene of an accident is a hit and run. I did check the car. Okay. And I. So then, how can you explain to me though that there was paint transfer on there and there's no longer there is no. any there? Okay, it was not even a paint. Like when you called, when I came back home, I looked at it and I found that and I said it's probably the damage on my side, and I literally like did just this. I did not do anything whatsoever. So what's the damage right there? This is probably because it hit that car, right? Okay. But I did look at the car. So it did hit the car? It did hit the car. Okay. It did hit the car, but I checked it, inspected it, and I did not see anything. And I did not even look at my car because I did not see anything. I hit a crunch or something. It almost felt like there was a crunch or something under the tire. So I did stop. I inspected their car. Okay. And then I went inside. I did not just like, if I had to hit and run, I would literally like hit and then run away the scene or something. If I had. So it did hit. You checked it. You saw that there was no damage. There was no damage. Yes, and then that's when, because I had no. If I knew that that their car were damaged or something, I would have at least attempted to do something about it. And when I reached home, that's when I realized that I don't need to swear on anybody, but I did not even know that there was a damage on my car until I reached home. And then when you call, and that's when I said, okay, that's maybe something else is going on. Can I say something? Like my son was with him when they came here, and I asked him, "Did you see?" He said that we heard something. Then me and Papa, we both checked their car, and there was nothing. And we went inside the store. We did our grocery. I think they spent like 20-25 minutes inside the store, and they came out and then they left. இந்த இடத்துல இவங்களுடைய ஒய்ஃப், இவங்களுமே ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் தான். இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஹஸ்பண்ட் மட்டுமில்ல மகனும் சேர்ந்து தான் இந்த காரில் வந்தாங்க. ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டது, 2 பேருமே இறங்கி பார்த்தாங்க, அங்கே ஒன்றுமே இல்லை, அதனால தான் அந்த இடத்த விட்டு வந்துட்டாங்கண்டு. இங்கே இவங்க மட்டும் பொய் சொல்லலை. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இவங்களுடைய பிள்ளையுமே பொய் சொல்ல ஆரம்பித்து விடும். ஸோ விட்னஸ் என்ன சொல்லுது, இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சிடென்ட் நடந்தது, ஹிட் அண்ட் ரன். இந்த இடத்துல அடிச்சிருக்கிறாங்க, இறங்கி பார்க்காம அதே இடத்துல வந்து ஷாப்பிங் போயிட்டு திருப்பி கார் எடுத்துகிட்டு ஓடி போயிட்டாங்க. ஹஸ்பண்டை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஃபெயில் டு ஃபைண்ட் த ஓனர், அதாவது அடிப்பட்ட காரோட ஓனரை ஃபைன் பண்ணி அறிவிக்காமல் அந்த இடத்த விட்டு போனதால் இது ஒரு ஹிட் அண்ட் ரன் பேரில் வந்து இவங்களுடைய ஹஸ்பண்டை வந்து அந்த இடத்துல வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. I'll explain more, okay? All right, turn around. Hold on, let me make sure they're not. Now please don't do this. So I'll explain everything in just a second, okay? I'm just making sure they're not super tight on you. But what happened, ma'am? So I'm going to explain it in just a second. Alright. Okay. So
In the state of Georgia, a hit and run is an arrestable offense, okay? You were aware that you hit the car, and you did not stop and make an honest attempt to find the owner of that car. Ma'am, I didn't make an honest attempt to find if there was any damage. Okay, right? so it doesn't matter whether there's damage or not. A hit and run is a hit and run. There was an accident, you did not stop at the accident. I did stop, right? Your car was stopped, yes. Yes. But you didn't try to find who the owner was. You didn't call police to see who the owner was, okay? Ma'am, I'm really sorry. I had no idea. But that's a hit and run, and that is illegal in the state of Georgia, and that is a fingerprintable offense, okay? So we will be going to jail today, okay? Is there anything in your pockets that you want to give to your wife? Yes, ma'am, but please... So here, come back over here. You stay over here, and I'll give you the stuff, okay? Ma'am, can I at least call my friend? No, we're not calling your friend right now, okay? Your wife can do that. What I'm going to do So here. So why don't you go stand over by the car, and I'll let you come get his stuff in just a second, okay? All right, so let's stand up here. All right. So you can go over there and stand over there, and I'll come explain it to you, okay? We're gonna go on that side. Ma'am, can you please wait for 2 minutes for my friend to come? So we got some paperwork, but you're gonna get in here for now, okay? So here, face there. Okay. Let me fix the seatbelt, okay? All right. Go ahead and jump in. Okay. All right. Hang tight. I'm gonna give your wife your stuff real quick, and I'll come back and talk to you. Ma'am, can I speak to my friend? In just a second, okay? Okay, ma'am, can I 110. I got one. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ். ஆனால் எந்த ஒரு காமன் சென்ஸுமே இல்லை. வச்சிருக்கிறது டெக்னாலஜி கார். உடனே உங்களுக்கு ஆக்சிடெண்ட் நடந்திருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும். ரெண்டாவது, இவங்க தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் மாதிரி ஒரு ஒனஸ்டான ஹஸ்பண்டை நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. இவங்க ஆரம்பத்தில் ஆக்சிடென்டே நடக்கலைன்னு சொன்னாங்க, பிறகு டயர் சத்தம்னு சொன்னாங்க, பிறகு ரோட் சத்தம்னு சொன்னாங்க, பிறகு ஆக்சிடென்ட் நடந்துன்னு சொல்கிறாங்க, பிறகு டேமேஜே இல்லைன்றாங்க, பிறகு இவங்களோட காரில் இருக்கிற பெயிண்ட்டை போய் துடைச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க, பிறகு அப்பாவும் பிள்ளையும் காருக்கு வெளியில் போய் பார்த்துருக்குறாங்க, எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லைன்னு கூட சொல்கிறாங்க. 2 விட்னஸ் இருந்துமே ஒரு உண்மையை மறைக்கிறதுக்கு பொய்க்கு மேலே பொய். இந்த கொடுமையை நீங்களே பாருங்க. இதில் வேற ஃப்ரெண்டை வச்சு லாயருக்கு கால் பண்ண போகிறாங்களாம். I can tell you he is one of the most honest and gentle person you would ever see in the world. So he stepped out of the car, he checked the other person's car, he did not see any damage because in his mind it was that something came under the tire, right? That was he thought. And then he went inside. He spent like 20-25 minutes there. He did his grocery and he came back home. And after like 10-15 minutes you called, and when he came home he checked his car again and there was this thing that came off. So the thing that came off was paint transfer from the other car. So he already said that you hit it, okay? Okay, so but there was... but listen to me. So that's an established fact, right? Okay. He already admitted that he did hit that car. Okay, because that's what you are saying, that he hit that car, so but he already said that he already told me that he had hit that car. Okay. But he did not knew that he hit that car. It was you who told him that he hit the car. Okay. We'll move on past that point. Okay. Even if he had got out and checked for damages, okay. Whether or not he believes there were damages, okay. And because he left the scene, okay, which is what he was doing, whether he went in there and shot, or whatever, he did leave the scene without any attempt to leave his information, i.e. his insurance card, because he did not know that he hit the car. Yeah, that's the point. Okay, that doesn't matter, okay? He still left the scene of an accident. Okay, tell me one thing. If you go to somebody's house and you ring the doorbell and nobody opens the door for you, right? You would assume that there's nobody in the house, right? But there were also witnesses that watched him hit that car. But did not they watch? Okay, excuse me. Did they watch him stepping out of the car and checking the car? And they're supposed to inform the store. Did they inform the store, or did they? It's not their job to inform the store. Yeah, but his job. I know, but he did check. He did not realize. Yeah, he did not realize, and he checked. Regardless, with all the evidence that I have, he is going to jail today. Okay, he will be going to the Alpharetta Annex. Okay,
That's over off of Milton Parkway. So I'm going to do some paperwork. I'll get you guys the case report. Okay, he'll be able to call you. He did want to talk to you if you'd like to talk to him real quick. படிச்சிருக்கிறாங்க, ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு, விட்னஸ் இருக்குது, மூவ் ஆன் பண்ணுறதை விட்டுட்டு பொய்க்கு மேலே பொய். இவங்க பொய் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, இவங்களுடைய பிள்ளையும் சேர்த்து பொய் சொல்ல வைக்கிறாங்க. நாளைக்கு இந்த பிள்ளை இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த பிள்ளையுமே இதைத்தான் செய்ய போகின்றது. எப்படியுமே இவர் அரெஸ்ட் பண்ணி இப்போ ஜெயிலுக்கு போய் வெளியில் வந்தாலுமே இவர் உண்மையை ஒத்துக்கொள்கிற மாதிரியே இல்லை. இருந்தாலும் இவரை அரெஸ்ட் பண்ணது சரியா தவறா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.